A mis usuarios del canal, desde ya les pido disculpas si este contenido no se acompaña con la línea del resto de los videos, pero es simplemente para compartirlo, para que nos reamos un rato y llevemos mejor esta cuarentena. Y les pido perdón si no les gusta, y si les gusta, no se olviden por favor de suscribirse y de darles al like.